Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He of the ensuing disorder to gain wealth. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Такое вступление. Так, сейчас я звук тут поправлю. Вот так, погромче. Так, параметры игры. Язык у нас английский, французский, немецкий. Субтитры, да. Так, инверсия не нужна. Вот тут. Что они меняли? Так, поле зрения ставим. Так, здесь у нас дополнение. Так, это все у нас после сюжета игры будет. Ну, так, в обычном режиме будем проходить.
Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Я был за бланкой. Так. Выносливость, сила, ловкость, красноречие. Ну, пусть будет красноречие. Были в корчме. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world and, well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Ну, пусть выносливость будет. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right, all right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was.
And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Хорошо. Так, вот нам и отдали управление. Чтобы съесть любую еду, возьмите ее в ваших вещах в разделе «Еда». Выберите то, что хотите съесть, и съешьте. Ой, так, это у нас карта. Так, это скалится, понятно. Поесть из котелка. Ну давай. Так, тут что? Сыр. Взять. Так, понятно. Здесь он посидеть может. Яблоко. Это невозможно сделать сидя. Так, окей. А инвентарь у нас... Понял, ладно. Похлебка. Ну, пошли к отцу. Так. Come here, I need your help. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? Alright. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Да, действительно, навалил заданий. Так, в кодексе новая запись. Задание и журнал. Так. Основные задания связаны с основной сюжетной линией, побочные необязательные, понятно. Так, персонажи. Так, понятно. Ты не можешь задерживаться, нет времени. Так.
Так, получи долг с кузнеца. Купи мешок угля. Купи пиво. Так, ну пиво это в последнюю очередь. Это что? А, это отметка города, я понял. Возьми крестовину в замке. Так. А сам наш персонаж-то где находится? Так, ставим маркер на кузнеца. Пошли. Заберем бабки у него. Мужик. Hey, Henry's come to see us. А, фигурка в капюшоне. А, все, понял. Ну да, да, так получается. Так, кузнец у нас где-то здесь. А, наверное, вход там был. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Ну, за инструменты хотя бы I know дай. you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Козел, блин. Так, убеждение. Иногда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление хотите на них произвести. Просто использовать красноречие, которое, однако, зависит от репутации, закрепившейся за вами на момент разговора. В средние века социальный статус играл первостепенную роль, поэтому качество вашей одежды и насколько хорошо выглядите в сочетании с вашей репутацией могут сильно повлиять на то, что как люди вам отвечают. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами и будут с большей готовностью давать вам рискованные задания. Главным образом на это влияет ваша сила и отпугивающий эффект от вашего оружия и снаряжения. Однако другие вещи, такие как остатки крови на вашей одежде, тоже принимаются в расчет. Иногда вы можете положиться на то, что деньги все скажут за вас, вам всего лишь придется расстаться с убедительной суммой. Подкуп людей работает так же, как и покупки. В особых случаях вы можете попробовать использовать и иные навыки, такие как верховая езда. Важна не только манера убеждения, но и само предложение, потому что иногда недостаточно просто выбирать ответ согласно наилучшим характеристикам. Вы должны вчитываться в то, что собираетесь сказать. Угу. Так, не можете с легкостью... Так, задиру. И неважно, насколько хорошо вы одеты. Так, общий уровень красноречия, общий уровень обаяния, общий уровень силы. Угу. Сравнение репутаций. То есть, вот получается наша репутация сверху по баллам и репутация оппонента. Если наша репутация по этим баллам ему уступает, тогда ни хера никак не получится. Так получается. Ну ладно. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then.
Козел, бля. Farewell. Так. Пер 2. Хук сильный и медленный. Удар кулаком в голову. Сильный, медленный. Угу. Пинок пнуть. Поднять и удерживать руки защиты. Так. Ага, ваши раны. Выносливость. Так, ну, в принципе, понял. Блин. Ну, на тебе. Блин. Блин, это непросто. На тебе, падла, блин. Блин, да, бои здесь непростые. Блин, как он так делает? Блин, сволочь. Падла, блин. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Да, удар по голове что-то вообще никак, ну. Козел, блин. Так. Да, это я помню. Первый бой, он такой, его выиграть можно, но очень тяжело. Так, пища. Так, для восстановления здоровья надо к мамке сходить. Я так понимаю. Сейчас. Так, ну вроде наверху она там была.
Я единственное не понял, как он так вот делал, что захват меня брал и с колена давал. Вот этот момент я не очень понял. Так, а где мама-то? Да, точно. Так. Что-то я не понял, куда мама делась его. About time. Have you got everything I wanted? Угу, конечно. When I asked Kunish to pay, he fought me instead. That bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. I can take care of him. Well, you're a man now, and a man has to earn respect. Give that drunken sot what's coming to him. But watch out, he's no stranger to a fight. And whatever you do, don't tell your mother. А, и маме нельзя говорить. Ну ладно, не будем-то о маме говорить. Так, пошли в корчму тогда. С боем надо будет еще разобраться. Не, ну я понял, как блок, удар с ноги. Тоже понял. Вот этот вот удар с захвата. Надо разобраться будет. О, это мама? Блин, это мама. Ну-ка. Ma? Ma? Блин. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. О, You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. все. Это такой мини-квестик был. Мама всегда золотая. Так. Теперь нам нужно корчму попасть. Где у нас корчма? Купи. Так, купи пиво в корчме. Так, ставим маркер на корчму. Так, бакалейщик у нас тут есть. Портной. You can't be serious, Dutch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope. God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Чертов немец. Hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. It's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king.
South Bohemia is with And Sigismund don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What are you saying, Henry? Да, конечно. Постепенно. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? I'll be back in 2 shakes. Так. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Krunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Ага. Блин, от всего зависит. Умение скрытность нужно. Угу, можно прокрасться. Так. Черная одежда в ночное время сделает вас менее заметным, но в дневное время она, скорее всего, вызовет подозрение. Угу. Так, правильно подобранная обувь будет приглушать звук ваших шагов. Ну, это, в принципе, понятно. Так, что у нас тут? So are we doing this or not? Wait! We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Так, это, видимо, жена немца. Или нет? Ага. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight.
What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Docious. You bastard! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fuck her! I'll make you pay for that. Блин, опять он так делает. Блин, он будет мне помогать-то. О. Enjoy this. Выносливость надо восстановить. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catchpole is on his way! Damn! Let's go! Run, you cowards! Блин, а как бегать? How are you, Henry? Так, надо посмотреть, как тут бег быстрый. Так. Чувствительность обзора побольше сделаем. Хотя он и так бегает. Может, он пока быстрее не может. Так, где друзья-то тут?
beating wasn't enough for you? But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Так, окей, друзья, у нас где-то здесь получается. А, вот они. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Henry, I'm glad you came. Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Had enough. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Козёл, бля. Так, найти у него что-нибудь, что можно продать. Это что у него тут? Так, гвозди, молоток, взять все. Че у него тут прям ни хрена нету, по-моему. Ничего нету у него тут прям. Так, сейчас. Так, гвозди. Гвозди и молоток, блин, а чем нам это поможет-то? А, вот ключ он мне дал еще. Ну, это ключ от этого дома, наверное. Но у него тут одна дверь. Все, больше ничего нету. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last. Ну, видимо, кроме гвоздей и молотка у него здесь ничего нету, я так понимаю.
Так, ну тогда эту хрень продать надо, я так понимаю. Ну вот я тоже подумал, что это может быть монеты, но вроде нет. То есть он что-то никак на них не реагирует. Если сесть. Видимо, никак он на это все не реагирует. Ну, видимо, гвозди и молоток. Наверное, за них что-то можно получить, я так понимаю. Больше ничего здесь нету у него. Так, теперь... Да, он их не берет. По-моему, это какие-то блики света, может, что ли? Это свет. Это не монета, это типа свет. Так, пути легенды. А, вот журнал. Так, возьми урок боя на мечах. Это маркер боя. Не обязательно. Найди у Куниша что-нибудь, что можно продать. Но раз висит маркер, видимо, мы что-то не взяли. Раз маркер висит, типа как это не обязательное задание. Кроме молотка с гвоздями, у него ни хрена нету здесь. Да нет, там точно нужно к этому идти, к купцу. И молоток этот долбаный продавать. А, ну вот, я получил ключ от сундука, вдруг там найдется что-нибудь, что можно продать. Еще я должен забрать топор, он лежит перед домом. Все. Нужно просто журнал открывать и читать, короче, что написано, тогда будет понятно. Все, это мы забрали. Вот. Так, теперь нам нужно это продать. Где продать? Где можно продать? Так. Бакалейщик. Купец. Ну вот купец нам и нужен. Вот так. Ну сиди там, падла, бля.
Так, привет. Good day to you. What do you need? Покупка и продажа. Ага. Так, это у нее тут мята, противоядие, повязка. Ну-ка, что вино дает? -2 к энергии. Питательность. Так. Употребление вина может привести к веселью. Неудивительно. Так. Факел. О, у нее какая коричневая куртка продается. Хорошая. Так, а как нам продать? А, вот. Продать. Можно продать молоток и гвозди. Блин, да они вообще ничего не стоят. Но топор немного больше стоит. Так. Ну что, продаем тогда гвозди и молоток ей или может быть другого купца спросить. Ну-ка. Посмотрим. Покалейщик. Торговка. Ну тут одна, блин, торговка, по-моему. Это она и есть. Здесь другой нету, наверное, в этом городе. Короче. Гвозди. Нет, молоток мы не будем продавать. Не, молоток будем, топор не будем. Молоток собирай. Корзина, так. 0,612 она дает этих монет. Ну, окей. I'd like to discuss the price. Naturally. Торговаться можете и вы, купец. Выберите сумму, которую хотите заплатить или получить, и подтвердите ее, нажав крестик. Если ползунок не получает сдвинуть, означает, что у вас купца не хватает денег. Ну давай, попробуем. Так, сейчас у нас стоит цена 1,8. Окей, мы хотим 2,1. Ну, например. Are we agreed? That's too much. Ах ты падла, блин. Окей, 2. I'm finished. This is going nowhere. Твою мать. Не так-то это просто. Толкнуть гвозди. И молоточек. Блин, они, по-моему, стали стоить еще меньше. Ладно, пусть забирает так. Допустим. Окей, сколько у нас получилось денег? Кто-нибудь видит, где тут мои деньги? А, вот 1,6.
Так, теперь мы идем... Так, давай откроем задание еще раз. Урок боя на мечах. Это у нас маркер боя. Вот здесь. Пошли на боя. Hail to the hero. So you haven't changed your mind about learning the craft of warfare? Ну давай. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Давай. Yes. Alright, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Ванек. Фехтмейстер Ванек. What the? Ну что, когда биться будем-то? А, ну мы почти пришли с Ваньком. Ванек. Такой он у меня, конечно, оборванец, блин. Ну давай. So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Пока мы только ногой пинать научились. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Угу. Блин. Так, хорошо. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Угу. Good. Good. Once again. Good. Once again. Now you're getting it. Nice. А, мы можем выбрать направление Point of удара. the blade for stabbing. Try it a few times. Good. Now you're getting it. Good. Once again. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Угу. Так, несколько ваших.
Вот такое комбо. На тебе. И наоборот. Вот так. И вот так. Вот так. На. Сколько нам его пробить-то надо? Блин, ну так... А, можем еще, если их много, типа, поменять. Ты что делаешь? Все, я понял, что он хотел. Он хотел, чтобы я связку не двумя ударами, а одним сделал. Train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. Hey? Ладно, с этим разобрались. Но бои на мечах так, в принципе, понятно. Главное двигаться, комбинацию ударов и направление менять. В принципе, разобраться можно. В бою вот на кулаках только пока я не очень понял. У нас, кстати, статы поднялись, там было написано. Ну да, вот сила 300, ловкость 2, живучесть 2. Хорошо. Так, теперь... Следующее задание. Так, не время для игр. Нам нужно купить мешок угля. Так, мешок угля покупаем, потом идем в замок и пиво. Так, мешок угля у нас на А. Так, ты тут углем торгуешь, козел. Сколько стоит? 0,5. Ё-моё, а на пиво-то хватит? Ну ладно, 1. Все, купим. Чё, сколько? 10 надо? Не понял, сколько? 10 надо мешков купить? А где столько денег-то взять, блин? Блин, 1 из 10 реально, пипец. Пошли к торговке штаны продавать последние.
Красный капюшон 3,3 стоит. Так а чё, топор продавать или нет? Или он его отдать хотел кому-нибудь? Отцу отдать хотел. Ну, топор, наверное, продавать надо. Про топор ничего не сказано в квесте. Ой. А, прыгать еще может на квадратик. Надо раскладку будет потом посмотреть. Так, тогда мы продаем топор. Но мы будем за него торговаться. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Так, я хочу хотя бы за 2,4. Agree? Less. Блин, сволочь вообще. My last offer. I'd almost shake on that. Almost. Пипец. 2,1, она только один этот накинула, блин. That's a sum I can live with. Так, козел, так как я беру оптом, сейчас будем торговаться. Сколько вообще цена-то? 4. 4 получается. Получается, или... Can we do something about the price? Naturally. Так, сейчас 3,2, ну тройку давай. Tough luck. Урод, блин. Что-то у нас репутация все летит вниз. Ладно. Good luck. Всего мы сколько-то можем взять? 0,5 единицы, это у нас получается 2. Так получается, что ли? Нам еще 3 мешка надо взять. А у нас денег нет. У кого какие идеи? Что будем делать? Не хватает денег. Ну, козел, давай мне еще монеты. Сидит тут все. Может быть, продать платок этот ненужный красный. Не знаю. Сейчас посмотрим, что продать можно.
Да у нас тут, блин, вот самое дорогое — красный капюшон. А это штаны, я так понимаю. Че, капюшон продавать? Сейчас наторгуем еще пару монет. Че тогда, капюшон продаем? Ну да, наверное. Че тут больше нечего. Сейчас наторгуем побольше. I'd like to discuss the price. Why not? Штаны последние, да, продавать надо. Так, давай 3,5. What do you say to this? We're getting there. Just drop the price a bit more. С ней невозможно договориться вообще. Ладно, 3-4. That's a sum I can live with. Чуть-чуть хотя бы. Так, нам сколько надо этих самых-то? 3 угля надо купить. Даже торговать не буду. Так, все, уголь мы купили. Надо было штаны последние продавать и в замок идти, крестовину забирать для меча. Так, пошли в замок. Нам нужно забрать крестовину. Так, где у нас замок-то? Здесь, кстати, какой-то другой купец есть. А, вот купец. Ну-ка. My God, what happened to you? You look like you've been assaulted. Набор портного. А, починить одежду можно. Сукно у него тут. Ну так все, у него ничего нету. Интересно, а как от крови избавиться? Вот этой на лице, вот это все. Помыться, что ли, надо? Ну это дома, наверное. Так. Так, мы идем в замок. Потому что пиво в последнюю очередь нужно. Он уже холодное любит, надо будет. Пока донесешь его. Так, замок у нас там. Стражник. Но это мы еще пока вообще даже не в открытом мире. Это так. Первый город, насколько я знаю. Не, ну вообще интересно, что здесь как бы во всех квестах ты должен сам решать, что тебе нужно делать, как продавать, как воровать и так далее. Так. Ярослав. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? У нас и крестовины, хрен с тем немцем. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening.
Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Угу. На какие деньги ты угощаешь, блин? Так, что нам пиво осталось купить? Угу. Пошли за пивом. В корчму. Ну, так классная игра, графика приятная. На движке CryEngine. Это движок этих крайтек, которые Crysis трилогию делали. Шутер. Один из таких хороших движков считается. Да, пиво должно быть холодное. Ой, блин. Так. Корчма у нас здесь. Сейчас и себе пиво купим. Так. Вот пьют, сидят. Углежок. Ага. У него нет времени, он пиво пьет. Так, а кто продает-то? А, вот, женщина. А, это его подруга. Oh, noble sir, I'm as honored as any simple maid can be. And a card for my beauty? What else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Pal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Угу. Помыться только не мешает сначала. Так, время от времени игра автоматически сохраняется. Вы должны выпить спасительный шнапс. Я понял. Спасительный шнапс сохраняет нам игру. И когда мы спим. Так, все получается по квестам. Все, мы к отцу должны вернуться. Отец не любит теплое пиво, поэтому надо поторопиться. Пиво должно быть холодное. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us.
Look at that lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. This will be the finest sword I've ever made. Have we got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. Капюшон вернулся, кстати. I'll heat it up. When I Платочек. take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together.
magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? За домом сказал. Или в доме. А, в доме, наверное, блин. О, спасительный шнапс. Это мы все возьмем. Henry, what are you waiting for? Bring those nails. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. That will do. Go and get those Maybe we'll see damn each other nails. there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Сейчас как вмажу. Понятно. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sassan. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today.
Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Дело плохо. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? In the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! My mess for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there!
Jump down from the wall and flee! О, меч пана Рацига. Ну, я так понимаю, хрен нам его оставят. Ой. Скачи в Таленберг. Так, а где нам лошадь найти? Так. Дело плохо. Don't touch me, or I'll kill you! Go to hell, you Tatar beast! Блин. Ай, ё-моё. Так, все, я сматываюсь. Блин. Блин, я не успел прочитать про лошадь. Блин. Я не успел прочитать, что нажать надо. А, меч он даже достать вроде не может. Don't touch me, or I'll kill you! Go to hell, you Tatar beast! Треугольник. Так, рысь. Скорость лошади по умолчанию. Так, галоп самый быстрый аллюр. Ваша лошадь умнее некоторых людей и будет следовать только по маршруту, если вы отпустите поводья. Шкала выносливости вашей лошади. Окей. Разберемся. Ой, блин, да. Пипец.
Да блин, быстрее разгони ее. Блин, а чё она не разгоняется-то? Все, я понял. Надо быстро нажимать подряд. Ну-ка, давай, давай, гони. Left. Talmud is to the left along the stream. Блин. Блин, давай, 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 давай. Блин, они убьют меня сейчас, если лошадь не будет гнать. Go! I'll kill you all! Блин, да сколько еще ехать не дотянет. Run for it! Run for it! Warn the others! They've tore its scallops! Бля, она устала. Давай, 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 немножко еще. Ну, бля. Пипец. Ну, я, в принципе, понял, если зажать, то она так бежит, но не слишком быстро. Если нужно быстрее, то надо нажимать. Сейчас попробуем. Блин, где у него голова-то? Ну, блин.
Left. Talmberg is to the left, along the stream. Run for it! Run for it! Давай, 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 давай. Ну, блин. Давай. Все, я вроде понял, как работает система. Это... Please, anyone. Run for it. Блин, опять устала. Черт. Давай. Погнали, погнали. Фу. Успел. Но главное, разобрался. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanju, Husum Kinder! Quickly! We're closing the gate! Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Че, Якубович, что ли? Похож. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. As good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage?
Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Так. Пан Дивиш. Твоя постель. А, вот. Где там моя комната-то? Видимо, здесь. Че, он не может спать сейчас? Ой, блин. Мне еще и сюда нельзя. Is someone there? Короче, выдали мне только чулан этот, блин.
А тут вон крестьянин живет, видимо. Так, какие у нас сейчас задания идут? О, а это что? Неисследованные места. Тальмберг. Это у нас чисто Тальмберг. Так, кто там поговорить хотел? Пойдем с Бориком с этим поговорим. Где он есть? You've done well, lad. Это. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I have to eat something. My insides are shriveled up with the hunger. They say he was a swordsmith who moved to the Так, иди с Якубовичем на кухню. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Начата задача. Ешь. Так, у разной еды разные свойства. Так, например, яблоко не насытит вас так же, как жареная утка, но зато дольше останется свежим. Так, пища, травление. Ваш герой человек из плоти и крови, поэтому должен есть и спать, чтобы жить и оставаться в форме. Неразумно игнорировать голод. Чем дольше вы обходитесь без пищи, тем слабее вы становитесь. От долгого голодания вы даже можете умереть. Но одна пища не похожа на другую. Так, противоположность голоду — переедание. Если вы набьете себе брюхо, как свинья, вам дольше не нужно будет есть, но набитый живот замедлит вас. И как при голоде ваша энергия будет восстанавливаться медленнее. Можете увидеть, нужно ли вам поесть, посмотрев в разделе «Игрок». Под изображением вашего героя параметр «Сытость». Можете увидеть, голодны ли вы или переели. Не только на вкладке «Эффекты», но и значки рядом со шкалой вашего здоровья. Ага, ну, вилка, если... Вилка с ножом, если нужно поесть, свинья, если пережрал. Вам также нужно следить за тем, что вы едите. Если вы съедите или выпьете что-то испорченное, можете получить пищевое отравление, которое лечится с помощью противоядия. Угу. Так. Общий уровень 2. Так, у нас есть здесь очки. Так, очки, это мы разберемся.
Так, а где тут у него это... Вкладки, раздел свиньи. Что-то я не понял, где тут сытость у него. Так, сытость. А, вот сытость 0. Значит, нужно поесть. Теперь увидел. На вкладке игрок. Ну да, все правильно. Так, бой. Навыки, верховая езда, единица. Эффекты голод. Изнурение. А, ну вот он есть хочет. Репутация ровно 0. Скалится 86. А, Тальнберг 50. Угу. Ну, более-менее понятно. Окей. Так, срочно надо есть. Пюре из чечевицы. Так, жареная утка. Ну-ка, давай. Must eat. А он это ест или что он с этим делает-то? Ну-ка, давай еще возьмем утки. I hear you came from Scarlet's today. It must have been terrible there. И рогалик еще. How did it happen? Ну и сыра можно взять еще. Но он это не ест, это я просто взял. А как поесть-то? Так, жареная утка. Ну, давай. Так. Пища. Так, еще утки закинем. 52, пюре. 61. Так, сыра подкинем. Так, сытость 71. А сколько должна быть сытость, чтобы он в норме был? Изнурение. Ты изнурен, ты не можешь сосредоточить, твои слова не столь убедительны. Ты начнешь терять сознание. Угу. Поспать нужно, я понял. Так, с собой мы возьмем яблоки. Так, яблоки я забираю. Сыр можно взять еще. И рогалик. Так, можно еще утки, по-моему, съесть. А, во, вина сейчас как бахну. Так. Так, ну-ка давай вина. Что-то оно не... А! Так, вина бахнул. Сытость 86. Ну давай рогалик еще. 93, все, хватит жрать, наверное. Так, сейчас с собой что-нибудь возьмем. Ну, утку не будем, наверное, брать, она портится. Но сыр, наверное, тоже быстро портится. Так, перебухивать не будем. Так, возьмем рогалик еще. Ладно, и кусочек сыра с собой. Утку потом на утро можно сожрать. Ну-ка. Не будет она со мной разговаривать? Нет. Ну все. Наелись. Напились. Теперь надо поспать пойти.
Так, ваша кровать, спать. Давай. А, вот и сытость падает. Ну сколько надо? 8 часов спать. А, блин, вот энергия, да. Энергия повышается, сытость, соответственно, понижается. 10 часов, не знаю. 11 часов пусть спит. И потом утку бахнуть еще на утро надо. Да, с едой определенно проблемы будут. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. Вина из пивной кружечки. To tell you the truth, I couldn't see either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunesh owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunesh still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. The sword was taking shape when Sir Radzik himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful.
And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Не знаю, что врать ей неохота. I wanted to help her. God knows I wanted to. Even though I had the sword we made for Saradzic, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. It's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg.
After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Не дают поспать. Где тут лестница-то? А, вот лестница. God be with you. You know what's happening? No. What about you? Me? How could I? I saw you with Sir Robot. Didn't he tell you anything? No, nothing. Do you know what's happening? No. What about you? Me? How could I? I saw you with Sir... No, nothing. Take care now. Ну не знаешь тогда. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Надо посмотреть будет. Может и можно. What's going on? I don't know. It doesn't make sense.
Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Givis sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Take care. А чё Якубович у него спрашивает? Он даже не воин, блин, откуда он вообще что-то знает? Главный герой этот. Oh! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robert? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. Пан Радцик, наверное, хочет получить свой меч. At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. Grandad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us Знал бы пан. Alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of... Oh, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Balding. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I... What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I will. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. I'll be with you. А, ну он сытый. Если что, утки в дозоре бахнем. Так, куда идти-то? Держи караул на крепостной стене.
Нет, этот он не берет факел. Но может появится потом свой у него. Так. А, пекарь, кровать. А чё, нам здесь просто надо шляться? Чё не видно? Good health to you. What do you think about that surprise during the night? I was surprised, all right. I'm glad them people were saved, though. I'm just as glad it weren't Sigismund. For sure he'll come here in the end. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. Нам до утра тут надо тусоваться. Но мы можем перемотать. Блин. А чё у него есть факел, а у меня нет факела? Так, нам надо до утра. Ну, давай до 7. Ждет. Что происходит? О, все куда-то бегут. Ой. Ну, я понял, в основных заставках ему возвращают этот платок и нормальный вид делают. А вот и Сигизмунд. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Блин, Якубович, конечно, Sigismund вообще. of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Сигизмунд Люксембург. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund, Это даже не King of Сигизмунд. Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratsik Kobila,
who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that the Radzig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Но на этот раз громить они не стали. Да, вот это он. Ответил ему. Похоронить родных, поговорить с Якубовичем и заполучить лошадь. Так. Так, Якубович. God be with you. Так, что насчет Скалицы? What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Угу. Так, ну, Якубовича неизвестно, какие статы у него по разговору, но очевидно, что спорить с ним бесполезно. Ну уж тем более выбешивать его зачем. Попробуем так. Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Логично. Окей. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslaus's allies. What happened in Kuttenberg? Gutenberg? Well,
I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed. But it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad. These are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Не знаю, по-моему, все вместе сразу. Ну, может, важное положение. I suppose because it has a strategic position and good fortifications. Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it. Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against Бабки, him, в общем. and also gained immense wealth. Ну, да. Where did these Germans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Угу. Good luck to you. Понятненько. Просветил нас Якубович слегка. Так, ну сытность у нас нормальная. Так, утка 2 дня еще хранится. Надо бахнуть будет, пока не испортилась. Так, окей. Я поговорил с паном Бориком. Угроза нападения миновала, я должен вернуться в Скалицу. Я обязан похоронить родителей, только как я это сделаю? Мой господин запретил мне покидать Тальнберг. Я должен взять свою лошадь. Скалица далеко отсюда. Да, до Скалицы там далеко. Так, что у нас вообще из вещей есть? Ой, сколько дряни всякой. Так. Гроши 1,9. Блин, нихера меч какой дорогой. Пана рации кобылы. Вот так, отвар раскрендовую. Так, шнапс у нас есть, сохраняться. Вот эти вот ключи, вот эта вот дрянь, вот эта вся, она вообще нужна? Вес 0. А сколько всего сумма веса, который сейчас на мне? Так, можем статы поднять. Или не можем? Мы можем выучить дополнительные навыки. Я так понимаю. Ну окей, в силу 1, да, предлагают, как скала. При успешном блокировании щитом удара врага вы расходуете на 30% меньше выносливость. Могильщик. Перенос трупов и людей без сознания не тратит вашу выносливость. Ну пусть будет вот это умение. Как скала.
Почему бы и нет? Окей. Окей, так. Так, ну, я так понимаю, все, нас выкинули типа в открытый мир. Ну, практически. Для начала это сам Тальберг. Перед нами есть задачи. А как мы будем выполнять эти задачи, уже зависит чисто от нас. Nobody's going to attack us. Never mind foreign soldiers. Так, у меня есть мысль купить ему нормальную футболку или рубашку, там, я не знаю. Потому что он ходит в рванье весь. И это выглядит ужасно. Так, вот здесь есть купец. А это что? А, ресталище. Здесь, наверное, можно тренировать бой мечами. Пошли посмотрим, что у купца есть. Где у нас купец здесь? Нет, скрывать замок мы не будем. Это что за мужик? Вот это. Can we trade? If you've got the coin. Чуть-чуть-то есть. Карта сокровищ. Шнапс. Чё, шнапс так дорого стоит? Серьезно, что ли? Факел. Факел купить можно за 1,9. Понятно. Ни хрена у тебя нету. Радим. Jesus Christ be praised. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Never mind. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's a surly... С ним мы уже говорили. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. Take care now. Понятно. Нас никто отсюда выпускать не собирается. Ну, задачи простые. Нам нужна лошадь. И выбраться из замка. Ну, пошли смотреть, что можно из этого сделать. А где наша лошадь вообще? А, может она здесь? Лошадь. Это чья лошадь? Скорость 29. Хорошая лошадь. Сесть на лошадь и украсть ее. Нет, ну красть мы, конечно же, лошадь не будем. Вот это, наверное, наша лошадь, потому что здесь нету триггера украсть.
А, вот, лошадь пана Дивиша. Блин, мощная у него лошадь. С какие статы у нее? Нельзя посмотреть. Так. Ну, у нас, конечно, самая отстойная лошадь из всех, которые тут есть. Скорость 28. Выносливость 230, а у нашей... А, да нет. Не сильно она отстойная. Так, ну это наша лошадь, я так понимаю. Ну да. Но пока мы отсюда уехать не можем. Так. Ну, слезай с нее. Так, лошадь, понятно. Окей. А, может быть, нам может помочь эта женщина, о которой мы говорили. Это жена этого пана Дивиша. Где она? Была в корчме, по-моему. Что здесь? Хлев какой-то. Не, у нас вот каморочка есть. Ну-ка, он еще может использовать ее? Да, все нормально, это нам оставили. Так. Интересно, вот этого чувака там, наверное, что-нибудь украсть можно. Так, где у нас корчма была? Здесь, по-моему. Greetings. What do you need? If I needed some food, who should I ask? Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. Ну и какие у нее цены тут? Понятно. Жить нам осталось недолго. Поэтому нужно быстрее что-то придумывать. God be with you. Do you need anything? Is there someone here who trades in goods? Try Votova. He's as thin as a starving hound and about as cheerful. But he can get anything you want. I saw him by the local. Да ничего у него нету, блин. Ничего полное. May the Lord watch over you. Еще крестьянка. Так, что у них тут? О. Это то, что мы не взяли тогда. Еще лежит кусочек сыра. Так, ну, надо разбираться. О, пан Дивиш. Не хочешь ты меня выпустить? Надо найти его жену. Мне так кажется. Где его жена? Так. Так, сюда нам ходить не желательно. Так, ну пока пан Дивиш куда-то пошел. О, не скрывает, сложный замок какой-то. Что здесь еще есть? Я понял, здесь всегда... Все. Все, я ушел. Так, здесь что? Да, замки у них здесь тяжелые. Здесь просто так ничего не возьмешь. Но заходить мы, конечно, можем.
Хорошие у них тут комнаты. О, жена. Вот кто нужна по мне. I would like to ask your assistance, my lady, if I may be so bold. What's the matter, lad? I need to get out of the castle, and your husband is keeping me here by force. Why, for the love of God, would you want to leave the castle? Ну мы ее переубедить можем и перелюбить ее. Нет, только переубедить получается. Ну, короче, я должен похоронить. That's terrible. May the Lord have mercy on their souls. But how can I help you, Henry? I don't want your death on my conscience. If I could just get past the guard at the gate somehow. But you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you and he'll let you go. Good thinking. Вот. Так, где взять? At the armory? Where's that? In the gate tower. But the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armor nearby. Mm-hmm. They'll certainly ask where I'm going. You could tell them Sir Robard sent you to Ujitz, to ask the parish priest how the folk there are faring. That sounds reasonable. Хорошо. It's rather embarrassing, but if I'm to pay a bribe, I need money. Unfortunately, I don't have any. How would you? Don't worry your head about it. This should be enough. Thank you, my lady. I will repay you, I swear. Во, 25 даваш. Офигеть можно. Спасибо. Thank you, my lady. I must go now. Ну все. 25 же дала, правильно? Да, офигеть она сколько денег дала. Это, блин, на это можно прожить целый месяц. Так. Господин стражник. Вы тут перекрыли все проходы, блин. Так. Теперь нам нужно найти доспехи. Насчет доспехов, конечно, нужно подумать. В оружейную достаточно опрометчиво залезать, мне кажется. А как насчет вот здесь забрать? Сюда же со стражником он ходил там. Это вот эта хата этого крестьянина. Ну-ка. Good day to you. What do you need? Farewell. Понятно. Думаю, блин, может быть залезть сюда, у него забрать. Он тут ходит, блин. По-быстрому. Отмычка нужна, отмычка. Наверное, может быть, доспехи у него там есть. Хотя я в этом не уверен, конечно. Отмычку можно было вот этого купить. Как его? Володя? Или как его звали этого купца? Сейчас посмотрим. Где-то он здесь сидит. Ватава. Can we trade? If you've got the coin. Take care now. Отмычка. Блин, дорогая у него отмычка, блин. Че, купить один факел? Давай купим один. И одну отмычку. Ну-ка, давай поторгуем.
I'd like to discuss the price. Sure, why not? А, там сказали, что он козел, поэтому он забавлять не будет сильно. Is this enough? That's not enough. А, ну, 16, окей. I knew we'd come to an arrangement. Зелье сыч. Так, окей, у нас есть одна отмычка. Теперь вариант такой. Мы можем попасть или в оружейную, я так понимаю. А, ну вот, в караулке. Пойдем, посмотрим. Тут караулка. Над воротами. Вот и караулка. Че там, никого нет? Вроде никого. Так, кто там не ходит? А им вообще плевать тут, походу. Ой. А что делать-то надо? Чтобы скрывать замки, у вас в сумме должна быть находиться хотя бы одна отмычка. Хотя лучше иметь одну или две в запасе, потому что от использования они снашиваются и в худшем случае могут сломаться. Вы начинаете скрывать замок, удерживая крест напротив замка. Так, окей. После этого вы должны использовать отмычку, чтобы повернуть весь запирающий механизм. В то время вы должны поддерживать положение отмычки относительно поворачивающегося механизма. Показывается размером указателя. Блин, как все... Я не люблю вот эти вот открывания, блин. А что он не поворачивается-то? Указатель окей, а это как? Ни хера не поворачивает, ничего. Эту штуку окей, он двигает. И чё? Так, что-то кручу левый стик, не поворачивает. В чем дело? Что-то он левый этот не крутит, только правый крутится эта херня. Все очень плохо. Can we trade? If you've got the coin. Farewell. Сейчас мы подойдем и сохранимся шнапсом, а то так ни хрена не получится.
Блин, я вообще не понял, как это работает. Я что-то покрутил и... Может, внизу тут что-нибудь есть. Блин, вот так, короче, крутишь стик и ничего не происходит. Левый. В какой момент он начинает крутиться-то, я не понимаю. Вот что произошло. Так, и чё? Блин. Окей, я понял. Так, теперь... все, я понял. Теперь я понял, как это делается. Зараза. Перед каждым замком сохраняться надо будет, судя по всему. Нужно повернуть весь замок, удерживая эту золотой кружочек. Что-то это не очень просто делается. Теперь надо найти, где он. Он, видимо, всегда разный будет. Вот. Блин, зараза. Блин, это очень сложно вообще. Надо было в первый раз сохраниться. Просто так потратили 14,5 монет.
Пипец. Блин, надеюсь, можно как-нибудь качнуть, чтобы он автоматически их открывал. Хотя сейчас, может, натренируюсь. Фай. Все. Я понял, как это работает. Так, что у нас тут? Кольчужный воротник. Так, забираем все. И дверь закрываем. Всё, как будто нас тут не было. Так, теперь надо одеться, чтобы никто не видел. Так, кольчужный воротник одеть. Так, подожди. Снять. Старые сапоги вонючие снять. Так, кольчужный воротник, легкий подбитый доспех. Какая-то хрень. Так, стеганый койф. Украшенный красный. Так. Перчатки охотника. Так, зеленая рубашка вонючая. Так. Узкие оливковые шоссе. Штаны-то надо одевать? А, ну да, что, в шортах так пойдет. Так, рубашка-то нужна? Наверное. А, нет, вот доспех одел. Сапоги. И вот так в шортах пойду. Ну, наверное, вот. Все. Я готов или нет? Ну, вроде все одето. Почему он как придурок выглядит? Так, ну-ка. И чё? В чем проблема? Так, ну-ка. God be with you. I need to get out of here. Says who? I've never seen you before in my life. And that's odd, seeing as how you're wearing our colors. Блин. Что сказать-то? Что сказать ему? Какую фразу ему сказать? Я не знаю. Сказать, что Якубович послал меня?
I'm Sir Robar's messenger. He's sending me to Ujits to find out if Sigismund's army has been giving them trouble. I might believe you if I knew who you were. Who the hell are you? I'm Yannick of Malashov. I haven't been here long, but if you had your eyes open, you would have noticed me. Now open the fucking gate, or I'll have to go and get Sir Robard, and you wouldn't want that, would you? Oh, alright, alright. Take care now. То-то. Так, куда нам ехать-то? Yeah. А. Блин, да блин. Ну да, это я понял. Блин, ему можно как-то лицо помыть, чтобы он не был весь с разбитой рожей, как бомж? Конечно, это была все бестолковая идея. А, можно обыскивать тела еще. Блин, много тут. Че у нас с татами-то? Сытость. Давай яблоко. Яблоко вообще ничего не добавляет. Давай кусочек сыра. Вот сыр 10 добавляет нормально. Редиска. Лук. О, кренделек. Все с едой. Морковка.
Все тела сожгли они. Может быть, зайдем сюда? Закрыто. Ну ладно. Я так и не понял, где вес инвентаря здесь увидеть. Не совсем понятно. Общий вес, сколько я сейчас несу и сколько он может в целом нести. Ну ладно, потом разберемся. Может быть, покажет. Еще так про инвентарь особо обучения не было. Что такое? Ты чё? Как достать меч? Блин. Как достать меч, черт возьми? Как достать-то его? Вообще непонятно, как меч достать. Блин. Блин, да все понажимал уже. Никак он не достает его. Наконец-то. Иди сюда. Падла. Блин, ну так... На тебе. На тебе. На тебе. На. На, падла, блин. Разбойник. О, кожаный колет. Забираем его. Так, сандалии я тоже возьму. Это что такое? Не знаю, возьму. И комбез я у него возьму. Все возьму. Козел. Все, я понял, как меч доставать. Все понажимал. Не, бой хороший здесь, мне понравилось. С мечом более понятно, как действовать, чем с кулаками.
У них морковки всякие тут. Без еды, я думаю, не останемся. Sweet Jesus. It's the charcoal burner. А, это мужик, у которого мы уголь покупали. Hey! Why did anyone do this? What did these poor souls ever do to them? У них тут крендельки, всякие эти продукты. Hey, who's there? Who's there? Well now, look what comes pouring out from under some rock. У него такое же все. Так, мы к дому подходим. А подруга его где? Из бара. С корчмы, точнее. Блин, тут что-то... Тут завалено. А. Что? Ты имеешь в виду то, что я эту одежду взял? Ну, разберемся. Там по-любому продать можно будет. Так. Ну, посмотрим. Продадим, если что. Скалится. Так, а как нам туда попасть? Че, в обход, что ли, идти? Или по дороге? Блин. Ну, по дороге, наверное, там будет проход. Посмотреть. Я так и не понял, как он быстро бегает, если он вообще быстро бегает здесь. Надо будет разобраться тоже.
going on there? Who's there? Well, now, what's come crawling out from Понятно. under some wreck? Yeah. Смотри, какой умелый боец. На тебе. На тебе. What's the matter? Ah! Jesus Christ, have mercy on me! I surrender. Can't you see? I'll let you go, but the weapon stays here. What's to be done? Иди отсюда. Что-то недалеко он ушел. Ну ладно. А, ну то есть вот это сушеные грибы плохие, а повязка вот это хорошая, да, типа? Так получается, да? He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Надо будет этот описание посмотреть еще. Ну, легенду по этим, по значкам. Да, вот. Яблоко хорошее. You stood by his side when he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon him. Пойдем в корчму зайдем. Not you. А где она? It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Just wait a moment. I'll take care of my parents. А где она? А, вот она. Кольцо ее. И шнапс у нее есть. Вот так. Это добавилось как в задание ее тоже похоронить или нет? А, пока нет. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you.
I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Так. Собака. Ой, блин. Где собака лает? Блин, где-то здесь. Черт. Сейчас обойти, может, надо. Может, собака знает, где лопата? А вот и лопата. Get away, you beast! What's going on? Bishop? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing? I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the Cumans wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. Would you lend me that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. Блин, я ему сейчас по зубам дам и заберу нахер эту лопату. Fine.
I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Fucking hell! Oh dear, did that hurt? Блин, чувак, я сейчас меч возьму. Ну все. Ну иди сюда. Turn tail and run, you bastard. Козёл, блин. Easy there, boy. You know me. Your good master won't be needing this anymore. Не будем трогать этого мужика. Кулачный бой не мое. Лучше уж меч сразу взять. Так, где они тут под липой хотели? А, вон липа. Что нужно было там подняться? Блин. А, вот все, я понял, как быстро бегать. Как на лошади, короче. Так, где тут? Только что маркер был. А, вот. Солнце прям в глаза светит. Let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him?
Ах ты урод, а. Who are you? What do you want? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, runt! Aye! Cut the bastard down! As you like. Could have just cost you a few teeth. Хорошая у него дубина, блин. Не, ну я буду сейчас биться до последнего, если дадут такую возможность. Ну. I'll chop you to pieces, you rat. Ой, меч где? Меч где? Блин, он просто с двух ударов меня вынес. Ничего не мог сделать. Он один раз меня ударил, и второй. I told you how it would end. You should have listened to me. Козел, блин, забрал мой меч. Chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Блин, надо вернуть меч. Меч-то годный. А, это у нас только вступление все было. Ну нифига себе. Эта игра только начинается. Охренеть. Мы еще даже ничего проходить не начали, это так. Это Тереза, да. Прислала Якубовича на подмогу. О, собака с нами пошла. Ну, на этом сейчас первую часть закончим. Сейчас посмотрим вступление. Игра, конечно, бомбовая. Это уровень прям этого Red Dead Redemption, Ведьмак. Такой уровень все по исполнению.
Вообще, конечно, круто, что это чехи как бы сделали игру. Ну, там, конечно, этот лид-дизайнер, создатель первой мафии. А игру вообще запускали на Kickstarter, ее профинансировали сами люди, они там дохерища денег собрали. Говорят, они сейчас над второй частью работают. Да, этот Даниэль Вавра, сценарист и режиссер. Что тут про... Nahoj a faszba! Icsak, mi bújt itt elő? Да, с таким рыцарем биться, блин, будет непросто. Do you need some help? There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? Just have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising.
I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. В бреду. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Ugh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. Блин, этот дядя денег еще хочет, которых и так нету, блин. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. Пипец, блин, придется воровать. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Ваш новый дом. Так, можете спать и сохранять игру. Здесь будет ваш сундук. Так, и сундук будет во всех наших жилищах. Где наш сундук? Это наш сундук. Гамбизон Вархорс. Жареная... О, это утка.
Утка осталась. Так, тут у нас всякие карты есть. Какие-то. Гамбизон Вархорс. Что это такое? Так, это мы еще обязательно все посмотрим. Хочу посмотреть, что у нас. О, наверное, это за этот самый Warhorse, это команда разработчиков. Наверное, этот Гамбизон за типа вот эту Royal Edition. Самое полное издание, мне так кажется. Ключи от дверей, прочая всякая хрень. Так, ну ладно, с этим мы начнем уже завтра разбираться, потому что, я так понимаю, нас запустили уже в открытый мир, и дальше уже будем сами все решать. Так, основные задания: добрый вор, поговорить с мельником, побочное. Ага, я проснулся, ничего не помню. Так, и нам нужно попасть к пану Рацигу. Но для начала все остальное нужно будет. Так, сохраняем игру. Так, давай 1 час. Сытость 27. Удобство кровати 50%. А, сохранилось-то? Ну, я так понимаю, что да. А, ну вот, да, сохранение Ратайской мельницы 12. Ну все, на этом тогда сегодня первую часть заканчиваем.